Hi. I agree many of our sufferings are really due to our minds. But this year, it seems, this year has been especially complicated or hard to swallow for me. Early this year, starting with the Ukraine crisis, and then the conflicts in the Middle East, we have this Ebola outbreak and whatnot. I feel as if, the entire universe is kind of inching towards the end, or so to speak, and we're closing to the autumn of the universe. What's going on this year? Is this thing going to continue? What's your opinion? 네, 늘 있는 문제입니다. So these problems always exist 오래전부터 있어왔고 from a long time ago, 앞으로도 계속 있을 and it 거예요. will always exist. 세상은 하나도 복잡하지 않습니다. So the world is not so complex. 그러니까 세상을 이해하는 이 머리가 이해가 안 되면 세상이 복잡하게 느껴집니다. So the world becomes complex if you lack the capacity to understand it. 우리들의 세상을 이해하는 이 까르마가 The karmas by which you understand the world 옛날에 형성된 거예요. was created a long time ago. 세상이 변했어요. But the world has changed. 그 틀을 갖고 세상을 봅니다. But we are still trying to analyze the world through that karmic paradigm. 그러니까 이게 이해가 잘 안 되는 That's 거예요. why it's very, very difficult for us to analyze it, 머리가 understand it. 복잡한 거예요. That's why it makes it complex. 그런데 내가 착각하는 것은 So the mistake I make, 세상이 복잡하다고 생각합니다. think that the world itself is complex. 그러니까 새로운 틀로 이것을 이해해야 합니다. So that's why you need a new lens by which to analyze the world. 에볼라 그렇게 큰 일은 아니에요. So Ebola is not a huge deal. 미국 사람이 지금 두려워하는 거예요. It's a lot of fear involved in the U.S. 두려움이 큰 거예요. It is a fear that's a huge deal. 뭐야? IS? IS 맞죠? 아니 그 이슬람 국가. ISIS. ISIS. 그것도 그들이 그 소수로 몰렸을 때 약자가 늘 대응하는 방식이에요. So even ISIS, that's the same kind of reactionary methods that a weak state actually usually expresses itself. 힘이 있으면 테러하지 않습니다. So because if you're actually strong and confident, you don't engage in such terror. 약자가 분노했을 때 표현하는 방식이에요. It is a method of expression usually reserved for the weak who are enraged. 어떻게 이걸 대응할 거냐? So how do you deal with it? 그들의 억울함을 풀어주면 금방 해소가 됩니다. If you actually speak to the source of their anger, it becomes easy to deal with it. 그러나 이것을 포괄적으로 억압을 하면 But if you try to suppress them, 일시적으로 스탑했다가 you might be able to stop it, 또 다시 계속됩니다. but it will continue. 이것은 인류 역사를 봤을 때 다 죽여버리지 않는 이상 끝이 안 납니다. So throughout history, you've seen that happening. Unless you manage to kill off every single one, it will continue. 오늘날 우리가 그렇게 하지 못하지 않습니까? But we can't do that today 왜냐하면 당사자가 아닌 사람들을 해치는 것은 금하고 있습니다. because we don't allow us ourselves to kill others who are bystanders. 그렇기 때문에 우리가 대응을 달리해야 합니다. That's why we need a new method of dealing with such phenomena. 국가와 국가끼리 다툴 때 So when nation states are in conflict with each other, 그런 방식으로는 이게 해결이 안 됩니다. so we can't solve that problem with the same method. 조금 다른 식 접근이 필요한데 우리는 늘 과거의 방식에 집착해 있습니다. So we need a new way to approach such problems, but we are always attached to methodologies of the past. 그러니까 인간의 심리에 대한 연구가 조금 부족한 것 같습니다. 제가 볼 때. So from my perspective, I think we lack an understanding of the human psyche, 왜 저렇게 행동하게 되는지. why they act that way. 우리가 볼 때는 얼토당토하지 않습니까? It looks ridiculous and horrible from our perspective. 그런 생각, 그런 행동을 할 수밖에 없는 것에 대한 연구가 필요합니다. But we need to try to explore why they feel as if they have to behave in such manner. 그래서 큰 문제는 아니에요. So it's not a huge problem per se, 그러나 우리가 해결해야 될 문제입니다. but it's a problem that we need to solve. 그러려면 연구가 더 필요하다. Then we need to explore solutions. 강자가 약자에게 양보를 하면 So if the strong can't compromise with the weak, 포용한다고 말합니다.
then that is called embracing the weak. 좋은 의미예요. And it's spoken in a positive manner. 약자가 양보를 하면 But if the weak have to compromise, 굴복했다고 말합니다. then they say the weak capitulated. 좋은 이미지는 아니에요. And that is not a good sounding words. 그렇기 때문에 그들은 기회를 봐서 또 저항을 하게 되는 거예요. That's why if you force them to capitulate, they'll look for the next opportunity to rebel. 이것은 일시적인 평안을 가져오지만은 항구적 평안은 가져오지 않습니다. So that kind of methodology brings about a temporary lull, but not a permanent peace. 그렇기 때문에 강한 쪽에서 뭔가 조치가 있어야 합니다. That's why the strong needs to do something.